President Emerson Mnangagwa responded to Constantino Chiwenga at solar plant launch as ZANU-PF tensions explode. Apo pawabudisa mashoko ati vachiti iwo anenge atsamwa opinda mumachira. Kusangana kwatunoita pano pa channel yenyu yeMnangagwa News patinobata nawo dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Tingokurudzirana kuti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Today tauya takabata nawo about political tensions erupt in ZANU-PF as Mnangagwa fires back at Chiwenga's during Munyati solar plant commission. Muri Zimbabwe Mnangagwa nezuro vanga vari kusolar plant commission ukwaivura yanzi Glover's solar energy plant in Munyati. Uko kunova kokaenda vazhinji vebato reZANU-PF asi pachitiko ichocho mukusumuka kwavo vachigadzirisa skafa yavo vane mashoko avakataura pamusoro pechitiko zvakaonekwa neveruzhinji kuti mashoko aya ari kuenda kuna VP Chiwenga, sezvo VP Chiwenga ndivo vanga vabva kutaura mashoko vachitaura pamusoro pechitiko achiti tinotaura hondo kana tinotaura kana kutaura kuti tinoita zvehondo munyika yeZimbabwe asi unenge usati wabverenyurwa. Ndo mashoko akataurwa na VP Chiwenga achiti vanhu ngatisafarirei hondo munyika yeZimbabwe sezvo interview iyi kutenderedzwa kwayo iri kuziviswa kunzi vakamataura mashoko aya pane nguva refu asi zvaonekwa kunzi vaMnangagwa voresponda VP Chiwenga. So manzwa mashoko ava Mnangagwa vachiresponda VP Chiwenga apo pawabudisa mashoko avataura achiti anenge atsamwa opinda mumachira make kana zvapera omuka ojoina vamwe. Ndo mashoko ava Mnangagwa anovari mashoko ari strong munhau dzematongerero enyika vaitaura vachigadzirisa skafa yavo vari pamberi pemaleaders. Vanhu vakazoseka havo asi anga ari mashoko ekudzamisa nezvinhu zviri kuitika mubato reZANU-PF sezvo vanhu havasi kurakidzana pamabody language, vari kurakidzana pamashoko vachichinjana mashoko. According to news, President Emerson Mnangagwa has officially commissioned the Glover's solar energy plant in Munyati, described the project as an important step in Zimbabwe renewable energy program and the fight against ongoing electricity shortage. The commission ceremony, which was meant to focus on economic development, energy production, quickly attracted national attention after remarks made by both Constantino Chiwenga and Mnangagwa appeared to review growing political tension inside ZANU-PF. In his speech, Mnangagwa praised investment in solar energy and said Zimbabwe must continue modernize its infrastructure while maintaining peace and unity. However, it was one particular statement that immediately sparked a debate across media and political circles. Speaking in Shona, Mnangagwa said, "Anenge atsamwa opinda machira make opinda machira make kana zvapera omuka ojoina vamwe." Translated loosely, the president was saying that those who are angry should go and rest, and once their anger is over they can wake up and rejoin others. Many observers quickly linked the remarks to Vice President Constantino Chiwenga following comments he made earlier during his own speech at another event. Chiwenga had delivered a strong worded message warning against reckless political behavior and divisive action that could destabilize the country. In his address, the vice president spoke emotional about the dangers of war and conflict, reminding Zimbabweans about the painful experience of the liberation struggle. Chiwenga said, "Tinotaura hondo kana tichitaura kuti tunoita zvakati nekuti unenge usati wabverenyurwa. Ukabverenyurwa ndipo paunoona kuti hondo yakaipa."
continued by stressing importance of peace and unity and living behind a stable nation for future generation. Saka tinoda runyararo, tinoda kubatana, tinoda kunzwanana, tigosira nhaka yakanaka kuzvizvarwa zvichatevera. Vice President Constantino Chiwenga also warned against what he described as an unnecessary political confrontation and attempt to drag the country into the conflicts. The statement immediately triggered widespread discussion, with many people interpreting the exchange as a continuance of growing tensions between factions within ZANU-PF over the country's political direction and future leadership debate. Despite the political undertone, a dominant headline, the main event is so centered around energy development. The Glover solar energy plant is expected to contribute additional power to the nation grid at a time when Zimbabwe continues to experience electricity shortage affecting homes, industry and businesses. Government officials say renewable energy projects are now become a key part of Zimbabwe long-term economic strategy, especially as demand for electricity continues to rise. However, political analysts say the speech delivered at Munyati may overshadow the significance of the solar project itself. Instead of only discussing energy and development, much as public attention is now shifted towards the relationship between the country's top leadership figures. Supporters of both leaders have already begun debating the meaning behind the speech, while others are calling for a calm unity with the ruling party. For now, Zimbabwe will continue watching closely to see whether the remarks were simply call for unity and peace or a sign for a deeper disagreement emerging within the country's political leadership. One clear thing is what started as a national development event focused on solar energy has now become one of the most talked about political moment in Zimbabwe this week. Mwera Zimbabwe ndizo news dzatakabata ndizo zvimwe zviri kubuda mashoko anova ari mashoko arakidza kuti kuchinjana kwemashoko. Vamwe ruzhinji vakati aiwa panga pachiitwa commissions yesolar plant navamnangagwa ndipo pavatowana mukana wekuti varesponde kubva mashoko ari kutenderai kwaVP Chiwenga. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndidzo news dzatatikabata pana pa YouTube channel yenyu yeMagaba News.